Құрметті көрермендер, білгенге маржан айдарымен таныс болсаңыздар, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта мұхиттың арғы жағынан келіп отырған, дәлірек айтсақ, Массачусетс технология институтының студенттері. Бұл институт әлемдегі техникалық институттердің көш басында, және Америкадағы ең нөмір бірінші институттың бірі болып табылады. Осы институттың студенттері Лили Бейли және Дункан Уейлер және Назарбаев зияткерлік мектебінің директорының сыртқы байланыстар жөніндегі орынбасары Бауыржан Серік мырза студиямызда қонақта. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Доброе утро. Доброе утро. Мы очень рады видеть у нас в студии гостей, причем с такого знаменитого, одного из престижнейших университетов в мире, Массачусетского технологического университета. И мы вам благодарны за участие в нашей программе, что нашли время и пришли к нам в гости. Қазақстанға қош келдіңіздер. Семейге қош келдіңіздер. You joined this TV program. Қазақстаннан жалпы қандай әсер алып жатсыздар? Семейден қандай әсер алып жатсыздар? Impressions, feelings of Kazakhstan in general and Semey in particular. It's very cold, but beautiful. I've never been to Asia and I've never been to the steppe, and so far it's very nice. Yeah, don't forget that I'm not translating. Okay. Yeah. Жалпы суық дейді ауа райы Қазақстанда. Енді бұл кісілер жалпы жаңа жылдан кейін қаңтар айында келіп отыр да, ең суық кезеңде. Бірақ өте әдемі қала. Өте әдемі қала, жаңағы өте әдемі сондай жылы лебіз білдіріп жатқан адамдар көп кісілерде. Және де бұл кісіге жалпы Азияға бірінші рет келіп отыр. То есть ребята до этого, до Семеи не сталкивались с холодом, да? С такой зимой? Have you ever had experienced cold before Semey? Yes, so Boston gets pretty cold as well. Actually, today and yesterday were the first times it got colder than we were used to. Ну, вот Дункан говорит о том, что в Бостоне, в городе, в котором они учатся, иногда даже бывает холоднее, чем в Семее. То есть это один из таких северных штатов, где тоже погода бывает холодная. В общем, ребята закаленные к нам приехали. Бауыржан, у них, я так поняла, у студентов университета сейчас проходит педагогическая практика, да? Такого международного плана, и они выбрали наш город. Почему? Но так же, как и наши студенты проходят педпрактику или вообще производственную практику, любые специальности, также и этот институт MIT, он проводит свою практику, она называется Global Teaching Labs, то есть идея в том, чтобы посылать своих студентов в самые лучшие международные школы по всему миру. Почему они выбрали Семей? Ну, эти ребята прошли интервью с нами, скайп-интервью, и по результатам интервью мы приняли этих ребят, то есть они нам подошли. Они нам понравились, очень сильные студенты, и мы в них заинтересовались. По каким критериям они подошли? Ну, по многим критериям, как бы, прежде всего, мы задавали такой вопрос, то есть, что нового вы принесете в нашу школу, как вы заинтересуете наших учащихся, и, соответственно, они смотрели на нашу образовательную программу, так как наша программа, именно биология и физики, она очень сложная, то есть, не каждый мог бы справиться именно с содержанием этой программы, и вот по вот этим критериям они нам подошли, понравились. Жалпы Массачусетс университеті әлемдегі ең ерте құрылған институттердің бірі, 1861 жылы құрылған екен. Бұл бір ерекшелігі, бұл институттың түлектері 81 Нобель сыйлығының иегерлері осы Массачусетс институтының түлектері екен. Бұл үлкен бір жетістік, үлкен бір жаңалықтай болады. Жалпы бұл институтта сабақ қандай ерекше тәсілмен жүргізеді студенттерге? Қандай сіздерге біздің оқушыларға не үйретпекші? So in MIT, so far there are like 81 Nobel Prize winners who worked in MIT. So what's so special? What makes it special? What makes MIT so special? I think it really is the resources and the culture there. There's a lot of cooperation between departments, and people get really excited about their work. And then the institution really helps people whenever they have something they want to do, which really gives people a lot of opportunities. Енді басты ерекшеліктер жалпы бұл университет ресурстары өте көп. Яғни мүмкіндіктері сондай өте ауқымды. Біріншіден, екіншіден MIT-ға түсетін оқушылар, студенттер де, профессорлар да өз жұмысын өте қатты жақсы көреді. Сондықтан оның нәтижесі де осындай жоғары сапалы болады.
Лили занимается изучением биологии, а Дункан физики. Да? Почему ребята выбрали именно это направление? Науку, биологию, физику. Maybe if you can explain why your majors are in biology and physics and what makes you choose those subjects. I chose biology because in high school I participated in a program where we studied proteins, and from that point forward I was fascinated with their structure. So my major at MIT is studying protein folding and structure. Но Лили рассказывает, когда она заканчивала школу, она серьезно занималась проектом, который основывался на изучении протеинов. И так как это ее сильно заинтересовало, она решила продолжать в университете именно изучение биологии. So I guess I decided my freshman year at MIT, I took the intro physics courses, and then looking at the requirements, I just got really excited about learning about quantum mechanics and statistical mechanics, which I'd heard about before but never really knew about. And so the requirements were ones that really I thought would give me a good basis in understanding the world. Ну а Дункана, получается, на первом курсе уже, когда он обучался на первом курсе, он выбрал курс введения в физику. Его очень сильно заинтересовала механика, то есть квантовая механика очень сильно заинтересовала. Поэтому он решил продолжить изучение физики именно на глубоком уровне. Какие у ребят уже достижения? Any achievements, like any modest achievements you can share? Yeah. I guess so. I've been working on a research project, and I got to go to a conference and give an oral presentation for that. And then we're working on publishing a paper right now. And as well, we have an experimental class, so I got runner-up for the junior experimental prize for physics. Вот Дункан рассказывает, что вот в рамках своего исследования он уже один раз был приглашен на конференцию такого серьезного уровня, где ему нужно было презентацию давать. Сейчас он работает над публикацией научной статьи своей. Вот такие вот пока маленькие скромные достижения. Жалпы қандай армандар бар мысалы, иә? Мысалы, белді университет Массачусетс, әлемдегі нөмір бірінші университеттің бірі. Жалпы қай белді компанияларда жұмыс істегісі келеді? Оқу бітіргеннен кейін мысалы, Apple, Microsoft, Google, немесе NASA-да жұмыс істегілер келіп, қандай? Right now, guys, in one university, one of the top international universities. So, like, you've already achieved a lot. Any plans for future? Like, are you planning to work for very big and successful companies like Apple or Microsoft? That's for the future. That's for the future. I guess my plan when I graduate is to take a break from science and potentially travel and do Peace Corps or teach or do volunteer work with humanitarian groups, because by the time I leave MIT, I will be very tired. But eventually, I think I will want to get a graduate degree and work in a company on drug design. Но Лили говорит, в принципе, когда я уже закончу, наверное, MIT, я, наверное, устану от MIT, мне нужно будет отдохнуть немножко. И Лили хочет немножко попутешествовать, но в то же время она хочет заниматься именно волонтерской работой. То есть поработать в международных компаниях, организациях, помогать людям и так далее. Но потом уже она планирует продолжить обучение, там, возможно, в магистратуре. А в целом она хочет заниматься именно фармацевтикой. Чем основывались ребята, выбирая Казахстан? Почему они решили именно вот подать свои заявки, да, провести интервью с вами? So why Kazakhstan? Hi, Kazakhstan. Same answer. Yeah, I guess it was, honestly, hadn't heard much about Kazakhstan before. So when looking at, we had a few options of countries, it really seemed like one that was interesting, and I didn't really have other ways to learn about it. So we wanted to come and see what the culture is like and meet the people firsthand rather than through the little bit of information that we have. Ну, Казахстаном мы заинтересовались, потому что ничего практически не знали о Казахстане. И неизвестно. Для нас это было как бы неизвестной страной. И для того, чтобы побольше узнать о стране, о культуре, о людях, мы решили вот приехать и самим как бы из первого источника поучить о культуре, чем читать там различную информацию в интернете о стране. А Геннадий Головкин, блин. Do you know Triple G, Головкин? I heard of him, yeah. I heard of him before I came.
Геннадий Головкин еді. Енді жалпы енді Қазақстан жайлы, мысалы жақын арада біздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Америка құрама штаттарына ресми сапармен барып, сіздердің президенттеріңіз Дональд Трамппен кездеспекші. Бұл да үлкен бір саяси жаңалық деуге болады. Бүкіл Америка бұқаралық ақпарат құралдары сол жағынан мәлімдейтін болады, үлкен бір келіссөздер жүргізетін болады. Біздің елдерге, сіздердің елдерге үлкен бір пайдалы болмақ. Жалпы қарап отырсақ, сіздердің студенттеріңіз жалпы Массачусетс институты қарасақ өте бір белді университет, және өздеріңіз айтып отырсыздар. 11 мың тарта студенттер оқиды, мыңға тарта оқытушылар құрамы бар, алғы белді оқытушылар сабақ бұларды оқу үлгісі несімен ерекшеленеді, қандай ерекшеліктер бар екен? Таңертеңнен кешке дейін оқиды ма, әлде 1-2 сағат оқып үйлеріне қайта ма, қандай бір ерекшеліктер бар? So our president of our country, Nursultan Nazarbayev, is planning to visit this week. This I week. saw that, yeah. He's meeting with Like, Donald Trump. couple days. So maybe that's a good sign that development between two countries will be Yeah. on a different stage. If you can talk more about MIT, because that's such a huge institution with more than like 11,000 students and more than 1,000 teaching staff, professors. So what again makes teaching and learning in MIT special? I answered that last time. I think for me, it is the self-initiative of students, and everyone actually wants to be there learning. Everyone wants to be exploring and uncovering new things, so people are motivated and they try things. And additionally, what I find very unique in an elite institution like it, because there are many others, it is special in that students work together on things. It's not competitive, it's collaborative to bring everyone to the highest level. Но Лили говорит о том, что делает особенным MIT, это, конечно же, студенты и профессора. То есть отбор такой очень там сильный, и отбирает студентов, у которых очень большая инициатива. Они хотят этим заниматься, они готовы как бы, буквально день и ночь крыжить границы науки, да, нашим языком выражаясь. И та среда, вот, которая в MIT, она, наверное, больше коллаборативная, то есть когда студенты друг с другом сотрудничают. Она ни в коем случае не такая среда, когда соревнуются друг с другом. И это делает обучение в MIT и легким, с одной стороны, и очень интересным. Жалпы сіздер енді Семейге келді, Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымен танысты. Оқушыларда қандай әсер алды? Қандай баға бересіз? Please share your thoughts of NS Semei students. What do you think of our students? Alright. So they're very smart and really kind, which has been really useful for teaching when you don't share the same language. And I guess one of the things that I've noticed, because I've been teaching a group working workshop, is they work very well in groups, which is not always true about high school students in the US. Такие особенности про наших студентов, учащихся, прежде всего наши учащиеся очень умные, очень интеллектуальные, любознательные, то есть, во-вторых, очень добрые. То есть Дункан говорит о том, что когда вот проводишь уроки в чужой стране, когда не все ученики говорят как бы первый язык другой, это очень ему помогло. То есть то, что наши ученики были открытыми, добрыми, во многом с пониманием относились. И также вот особенность, которую он заметил, это то, что наши учащиеся очень хорошо работают в группах. К сожалению, это не всегда правда для многих американских учащихся. А вот наши учащиеся, они вот такие дружелюбные, они очень хорошо работают. Для Ниша, нашего города, это ежегодная практика, да? Но мы в первый раз в этом году пригласили. В первый раз студенты приехали, да? Но преподаватели приезжают. Преподаватели у нас есть международные, да, конечно. Скажите, пожалуйста, ребята, Лили, Дункан, что вы расскажете у себя в Америке своим близким о школе, о студентах, да, Ниша, и о нашей сегодняшней встрече? So what you will, when you are back home, back with your friends, with your family, what you will tell about this country, students? The food is excellent, and I have a renewed sense of appreciation for the value of my education, because students here so obviously care and appreciate the opportunities they've been given,
and I think that is refreshing and a good reminder of how special it is to have access to good education. Но прежде всего, еда очень замечательная, очень вкусная. И, во-вторых, Лили говорит о том, что вот когда я приеду, я уже поняла, переоценила вот, качество своего образования. То есть я когда увидела, что наши учащиеся очень, так скажем, уважительно относятся к качественному образованию, что наши ученики очень сильно мотивированы получить хорошее образование. Я сама поняла, как бы это еще раз мне напомнило, что я обучаюсь в таком хорошем институте, как бы. И для себя, как бы, это я еще раз переоценила. Енді бір сұрақ, жалпы сіздер Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларын кездестіңіздер және қандай білім жүйеде оқып жатқандарын көрдіңіздер. Біздің бір оқушылардың бір ерекшелігі, жалпы қазақстандықтардың бір ерекшелігі болады, жалпы қазақ, орыс, ағылшын тілде еркін сөйлейтіндігінде оқушылардың. Сонымен қатар басқа да тілдерді меңгеруде көптеген адамдар 5 тілді біледі. Америкада жалпы студенттер, оқушылар неше тілді біледі екен? Maybe you have already noticed that our students, they at least speak 3 languages on different scale, and some of our students, they take even extra language, extra language clubs. So some of them speak like 5 languages. What do you think of, is this like similar culture back in US? Like how many languages average student would speak in America? So let's see. Most schools have a language requirement, but that's 2 languages. Very few people speak more. Some families really prioritize it. Which 2 languages? Spanish and English typically. Some schools have a choice of your second language, but it's much less of a multilingual culture. Ну, конечно, в Америке на 3 и более языках мало кто разговаривает, но обычно некоторые университеты имеют требования, когда ученики должны говорить на 2 языках, к примеру, испанский, к примеру. Кейбір университетке қарағанда жаңағы кейбіреулері талаптарына байланысты ағылшын, одан кейін испан тілін, немесе ағылшын, одан кейін француз тілін. Бірақ көп тіл білмейді біздегі оқушылар. Екіден көп емес. Біздің оқушылар келіп таңғалып жатқан шығар енді. Таңғалып жатыр оған. Неше тіл біледі деген. Енді Қазақстан жайлы көптеген мемлекеттерінде жақсы біледі, жалпы 30 ел дамыған елдер қатарына кіру, мүшелікке еніп жатқанымыз, одан кейін Экспо халықаралық 2017 үлкен көрмесі өтті, универсиада, Азияда ойындары өтіп жатыр деген сияқты. Біріккен ұлттар ұйымына төрағалық етті. Оның барлығы саяси жалпы Қазақстанның әлемдегі картасын бір айқындап тұрған сияқты. Және бұл кісілер айтып жатыр, қазақтың ұлттық тағамын, жалпы қазақтың тағамдары ұнады деп жатыр. Енді бір сұрағым, жалпы Қазақстан мен американдықтардың жалпы қандай бір ұқсас жағдайлары бар екен бір-бірінде? So, as you have noticed, our country is making a lot of effort to become a more developed country. And you have seen the Expo exhibition in Astana, which took place like 6 months ago. So maybe that's an interesting question, like what do you think are similarities between our culture and American culture? If you can find some similarities. The people are very nice and welcoming. The public transportation is surprisingly good. It's very warm inside every building, and there's very nice coat checks. Which is different from the US. Which is different. The only real difference that I've noticed is because it's the dead of winter, it's just dark and cold compared to the United States where it's a little less dark and cold, but the supermarkets are nice, the airports are nice, you know, everything's very developed in my opinion. And one thing I guess on similarities, compared to other countries I've been to, it's very similar to the US in its acceptance of multiple religions and multiple cultures, more so than many other countries. We don't get stared at as bad as I was expecting. Ну, ребята говорят очень много общих черт между американским обществом и казахстанским обществом. Это прежде всего, наверное, толерантность. То есть, несмотря на происхождение, там, на культуру, на язык, на религию, Казахстан очень открытая и добрая страна. И вот Америка тоже пытается быть такой страной, значит, открытой и толерантной. А второе сходство – это в инфраструктуре. То есть Казахстан нас удивил тем, что инфраструктура достаточно хорошо развита. Значит, очень хорошо развит транспорт общественный. Очень эффективно он работает. Вот для нас это как бы слышать тоже очень, наверное, интересно. И
Очень хорошая, эффективно развитая система супермаркетов. То есть они были в супермаркетах, и это их удивило то, что там очень тепло, внутри очень уютно. А у них холодно? У них холодно, у них не так. Они говорят, это, наверное, уже различия в Америке, говорят, у нас, к сожалению, не так. Вот такие вот. Значит, сохранность продуктов у них лучше. Бұл республиканец пекен, демократ пекен. Қай партия? Which party do you belong to in America? Are you Republican? Independent. Yeah, I'm actually registered as independent. Мы оба независимые, мы не принадлежим никакой. А ребята были знакомы вот перед тем, как выехать в Казахстан между собой? Или они, когда приехали сюда, здесь познакомились? Потому что разные факультеты, Did you разные get to know each курсы. other when you started this project in Kazakhstan, or did you know each other before? It was through this program, but we had some meetings at MIT before coming here. Ну, мы в институте несколько раз встречались, как бы, до Казахстана, но как бы поближе познакомились именно в Казахстане. Жалпы Қазақстанға келмес бұрын қандай мемлекет деп ойладыңыздар жалпы қазақ? What Көз алдыңызда your елестеттіңіз initial бе? thoughts of Kazakhstan before you actually came? I didn't know very much about it. I knew it was an ex-USSR state, and I knew that it was the largest like landlocked country in the world. But other than that, I knew very little. Но Лилия говорит, я много вообще не знала. Во-первых, я знала, что это бывшая страна Советского Союза. Во-вторых, я знала, что это очень большая страна и первая, самая большая страна, удаленная от океанов. Это то, что я знал. Similar, pretty similar. I didn't really know much. I do remember arguing with people before I came that Kazakhstan was more developed than they thought, which it is. So other than that, I didn't really know much. Мен де жаңағы жауабым сол Лилиға ұқсас дейді. Жалпы мен де көп білген жоқпын, бірақ келмей тұрып жаңағы басқа студенттермен қатты бір пікірталаста болдым. Жаңағы Қазақстан өте дамыған ел деп оларға айттым дейді. Келмей тұрып. Бірақ келгеннен кейін соған тағы да көзім жетті дейді. Дамыған ел. Жалпы Ребята не побоялись Семипалатинского ядерного полигона? Maybe you have Oh, I heard about that. Heard about the polygon. You have heard yes, about yeah. nuclear testing. кісілерді штат не вода бар. How did you feel about it? We want to go see it. Yeah. It's a very interesting time in history that, you know, is unique to this region, and it's an unfortunate history, but the nice thing about this region is no one seems to hide it. They're very open about it, and they're working on moving past it and reconciling that history. Ну, в принципе, Лилия говорит, ну, они оба захотели бы поехать, посмотреть. Для них это очень интересно. Конечно, это не такой момент, которым нужно как бы гордиться, да, в истории. Все-таки это такой печальный момент. Но студентам, ребятам понравилось то, что мы, как местные люди, мы как бы это принимаем, воспринимаем, и мы позитивны о нашем будущем. То есть мы хотим об этом как бы благополучно забыть и двигаться дальше по жизни. Бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, тыңдап отырмыз. Доброе утро. Может быть, я прослушал в каждом случае. Хотелось бы узнать, какая разница в предметах у нас и в Америке. К примеру, география, история, древняя история. В этом какая разница? Мектепте ме, университетте ме? Мектептерде ме, университеттерде ме? Школьная программа имеется в виду, да? Мектептегіше. This question was about subjects in schools. Do they differ from subjects in schools in Kazakhstan? Like, do you also have like geography, chemistry, biology, physics in high school? Yeah. Pretty much the same. Basically the exact same curriculum. I think it seems like the physics might be a little bit more advanced, at least at your school. And the but chemistry is also a little bit more advanced at your school. I mean, I think your school is supposed to be focused on science, right? So there's a little bit more science than we have, but it's about the same. Ну, ребята, в принципе, они в общеобразовательных школах и не были, но они могут только сравнивать программу интеллектуальных школ. И они говорят, в принципе, да, в принципе, такие же у нас предметы, тоже география, математика, физика, химия, биология. Но одно отличие в том, что в наших школах эти предметы изучаются глубже. Ну, они вот заметили, что химия у нас поглубже изучается и физика. То есть у нас углубленное изучение физики и химии. Да. Жалпы енді бір соңғы сұрақ, біздің де уақытымыз шектеулі болып қалды. Жалпы Қазақстан туралы білу үшін, жалпы тарихтан естідіңіздер ме? Аттила жайлы, Шыңғысхан жайлы. Ол кісілерді осы Қазақстанда мекен еткен болсақ, жалпы қазақтың тарихы жалпы белгілі жауынгерлері деп есептеледі. Сіздер сол жайлы білесіздер ме?
have you done any like historical research on culture, on Kazakhstan culture? And Butter. maybe have you ever heard of Genghis Khan, for instance, or any other historical political figures who influenced the local history? You want to go? Just I've learned more since I've arrived. I have been Googling every night to learn more, and we learned about like the Silk Way in history, and then since arriving, I have heard about more and more Kazakhstan historical figures to research and look up, like Abai. I know all about Abai now. Жалпы қазір мен Абай туралы көп нәрсені білемін дейді. Жаңағы одан кейін уақытым бос болған кезде жаңағы интернетке кіріп көптеген толық қосымша ақпараттар оқимын Қазақстан туралы. Әрине Шыңғыс хан туралы да біледі. Содан кейін жаңағы Ұлы Жібек жолы туралы қазір көп нәрсені білдік. Өте қызықты бізге. Рахмет сіздерге, көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Рахмет бұл. Ағылшынша thank you деп жатамыз. Еңбектері жемісті болсын. Тағы да Қазақстанға келіп тұрыңыздар. For your coming, you're welcome. Please come again. Come and visit us. Если так и дальше будут наши школы сотрудничать с зарубежными университетами, то я так думаю, что нам понадобится третий ведущий на английском языке, доследуя политики президента трехязычия. Third journalist who would be English speaking. Так что у ребят есть возможность, да, изучать казахский и русский, чтобы остаться здесь, если им здесь понравится. Yeah. Trying. Working on it. Letters are hard. Спасибо вам большое. Успехов. Thank you. Rahmet. Рахмет. Приезжайте к нам в гости, приходите к нам в эфир, уважаемые